My name is K. Srinivasarao, JL in Mathematics, GJC for Girls, Guntur. In previous class, we are discussing about the limits of the functions, that is, infinite limits or limits at infinity. Today, we are going to do studying about the one-sided limits and extends to 0 plus. This is right hand limit and the limit of extends to 2 minus and left hand limit. These limits are called one-sided limits. First one, show that limit of 2 mod x by x as extends 2 mod x by x plus 1 as extends to 0 plus is equal to 3. So here we can take LHS of the limit of 2 mod x by x. Here 2 mod x, here mod x, here we have mod x. Given that x tends to 0 plus, given x tends to 0 plus, that means x greater than 0. That implies modulus x is equal to x. We know that modulus x is equal to x when x is positive, and then modulus x is equal to minus x when x is negative, and then modulus x equal to 0 when x equal to 0. Here x is positive on the positive kabatti 0 plus and greater than 0, that means x is positive. Therefore, mod x is equal to x. Therefore, LHS limit of 2 mod x by x as x tends to 0 plus x plus 1. This is equal to limit of 2 modulus x by x as x tends to 0 plus limit of x as x tends to 0 plus limit of 1 as x tends to 0 plus. This is equal to 2 mod x. Mod x means x. Here mod x is equal to x. So this can be written as 2x by x as x tends to 0 plus limit of x as x tends to 0 plus limit of 1 as x tends to 0 plus. 2x by x and x cancel. Here we get limit of 2 as x tends to 0 plus. 2 is a constant. 2 is a constant. Therefore, when we are applying the limit x tends to 0 plus, here we get 2 plus x tends to 0 plus on ikkada x undi ante x tends to x place lo 0 raskotu 0 plus limit of 1 as x tends to 0 plus 1 is a constant కాబట్టి constant ఇక్కడ కూడా 2 constant మిగిలిపోయింది constant కి వచ్చింది that is equal to 2 plus 1 3. This is RHS. So ఇక్కడ మనకి షో దట్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి this left hand limit of this value is equal to 3. That is our RHS. The next problem. In this problem, given that x tends to 2 minus, x tends to 2 minus means x less than 2. 2 minus అంటే ఇక్కడ 2 కంటే తక్కువ అంటే x less than 2. x less than 2, that implies x minus 2 less than 0. Here x minus 2 is less than 0, x minus 2 is negative. So, modulus of x minus 2 is equal to minus of x minus 2. You got a mod x property, mod x is equal to x when x is positive, mod x is equal to minus x when x is negative. ఇక్కడ x value అంటే x minus 2 negative కాబట్టి modulus of this value is equal to minus of x వచ్చింది అంటే minus of x minus 2. So LHS limit of modulus x minus 2 modulus of x minus 2 by x minus 2 as x tends to 2 minus. This can be written as modulus of x minus 2 plus minus of x minus 2 by x minus 2 as x tends to
2 minus, that is equal to x minus 2 cancel, then we get limit of minus 1 as x tends to 2 minus. Minus 1 is constant కాబట్టి is equal to minus 1 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా x tends to 2 minus 2 ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇక్కడ వాల్యూ minus 1. Show that limit of mod x by x as x tends to 0 plus is equal to 1. Limit of mod x by x as x tends to 0 minus is equal to minus 1. First one, here x tends to 0 plus, given x tends to 0 plus, 0 plus means x greater than 0. X greater than 0 ante modulus x is equal to x. Modulus x is equal to x. So, limit of mod x by x as x tends to 0 plus, this is equal to limit of modulus x plus em rasukundam manam x by x as x tends to 0 plus, that is equal to limit of 1 as x tends to 0 plus, that is equal to 1. 0 plus, here 1 is a constant, 1 constant got limit apply chesina 1 constant gaane vastundi, that is our RHS. Here given that x tends to 0 minus, that means x less than 0, x less than 0, so modulus x is equal to minus x. So limit of the function modulus x by x as x tends to 0 minus, this is equal to limit of, in place of modulus x we have to write that minus x by x as x tends to 0 minus, this is equal to limit of minus 1 as x tends to 0 minus. The minus 1 is constant, so we get minus 1. Got limit of modulus x by x as x tends to 0 plus is plus 1. Limit of modulus x by x as x tends to 0 minus is equal to minus 1. Oh, ఇక్కడ observation. Limit of f of x. Limit of modulus x by x as x tends to 0 plus exists, comma, limit of f of x as x tends to 0 minus exists. These two are exists, right hand limit and left hand limit both are exists but not equal. Right hand limit is equal to plus 1 and left hand limit is equal to minus 1. But limit of modulus x by x as x tends to 0 plus is not equal to limit of modulus x by x as x tends to 0 minus. These two limits are not equal. Right hand limit and left hand limit at x equal to 0 are not equal. That implies we say that limit of modulus x by x as x tends to 0 does not exist. Zero దగ్గర రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ప్లస్ 1 వచ్చింది, 0 దగ్గర లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మైనస్ 1 వచ్చింది. బోత్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి కానీ రెండు ఈక్వల్ కాల. రెండు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు దీనికి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాసుకోవచ్చు. హియర్ బోత్ లిమిట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ ఈక్వల్, సో వి సే దట్ లిమిట్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ x by x as x tends to 0 does not exist. If f from R to R defined by f of x is equal to 2x minus 1 and 5. If x less than 3, if x greater than or equal to 3. Show that limit of f of x as x tends to 3 is equal to 5. Here the function is defined at x less than 3. If x less than 3 అయినప్పుడు 2x minus 1 గా డిఫైన్ అవుతుంది.
x greater than or equal to 3 అయినప్పుడు function is defined, f of x is defined as 5 if x greater than or equal to 3. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాల్సింది, లిమిట్ ఆఫ్ f of x as extends to 3 is equal to 5 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే 3 దగ్గర దీనికి లిమిట్ 5 అని చెప్పాలి. 3 దగ్గర లిమిట్ 5 చెప్పాలంటే 3 దగ్గర రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 5 రావాలి, 3 దగ్గర లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కూడా 5 రావాలి. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు x లెస్ దాన్ 3 అండ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే లెస్ దాన్ 3 అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, గ్రేటర్ దాన్ 3 అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి మనం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 3, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 3. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 3 మీన్స్ లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 3 minus, this is equal to limit of, here 3 minus and means x less than 3. X less than 3 దగ్గర function is defined as 2x minus 1, that is 2x minus 1 as x tends to 3 minus, that is equal to 2 into 3 minus అంటే 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, 2 into 3 minus 1 that is equal to 6 minus 1 is equal to 5. Left hand limit, this is left hand limit at 3, that is equal to 5. Right hand limit at 3, that means limit of f of x as x tends to 3 plus. 3 plus means greater than 3. Greater than 3 అయినా ఈక్వల్ టు 3 అయినా కూడా ఈ ఫంక్షన్ 5గా డిఫైన్ అయింది. కాబట్టి నేను రాసుకోవచ్చు, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ f of x we have to write that limit f of x ప్లేస్లో 5 రాద్దాం, as x tends to 3 plus. Either 3 plus or 3 minus, this is a constant function. 3 constant function అప్పుడు లిమిట్ వాల్యూ కూడా 5 అవుతుంది. Therefore right hand limit at 3 is equal to 5 and left hand limit at 3 is equal to 5. So we conclude that both limit of f of x as x tends to 3 minus, limit of f of x as x tends to 3 plus exists, and limit of f of x as x tends to 3 minus is equal to 5. This is equal to limit of f of x as x tends to 3 plus. Left hand limit is equal to 5 and right hand limit is equal to 5. Therefore limit exists at x equal to, that implies, so limit of f of x as x tends to 3 exists and limit of f of x at x equal to 3 is equal to 5. రెండు లిమిట్స్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దేనికి ఈక్వల్ అయిన 5, అదే ఈ లిమిట్ వాల్యూ కూడా 5కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if f of x is equal to x square if x less than or equal to 1, this is equal to 2x minus 1 if x greater than 1. Here f of x is defined as x square at x less than 1, less than or equal to 1, and f of x is defined as 2x minus 1 if x greater than 1. Then find limit f of x as x tends to 1 plus and limit of f of x as x tends to 1 minus. Does ఈ రెండు కనుక్కున్నాడు. ఇంకా మన కోసం does limit f of x as x tends to 1 exists.
Here also the function is defined as f of x is x square, f of x is 2x minus 1 at x less than or equal to 1 and x greater than 1. Here we have to find the right hand limit at 1 and left hand limit at 1. ఈ రెండు కనుక్కొని రెండు ఈక్వల్గా రావాలి, బోత్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి రెండు ఈక్వల్గా వస్తే అప్పుడు దీనికి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పి రాస్తాం. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1. మన ఎక్కడ అడిగాడు 1 ప్లస్ అండ్ 1 మైనస్, అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1 అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1. దట్ ఈస్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ as x tends to 1 plus, that is equal to 1 plus means greater than 1, 1 plus means greater than 1, greater than 1, ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే 2x minus 1 గా తీసుకోవాలి. లిమిట్ ఆఫ్ 2x minus 1 as x tends to 1 plus, that is equal to 2x minus 1లో x ప్లస్ ఎంత రాయాలి మనం, 1 ప్లస్ అంటే 1 రాసుకోండి, 2 into 1 minus 1, that is equal to 2 minus 1 is equal to 2. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అన్నారు కదా మనకి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే 1 మైనస్ తీసుకోవాలమ్మా. 1 మైనస్ మీన్స్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1, దట్ మీన్స్ 1 మైనస్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యాజ్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 1 మైనస్, దట్ ఈజ్ x square as x tends to 1 minus ante 1 square, that is equal to 1. Right hand limit at 1 ante 1 plus limit of f of x as x tends to 1 plus, limit of f of x as x tends to 1 plus, that is equal to limit of 1 plus means 1 plus means greater than 1 అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం, 2x minus 1 as x tends to 1 plus, that is equal to 2 into 1 minus 1, that is equal to 2 minus 1 is equal to 1. Therefore limit of f of x as x tends to 1 plus is equal to 1 and limit of f of x as x tends to 1 minus is equal to 1. So we observe that limit of f of x as x tends to 1 minus is equal to 1 and limit of f of x as x tends to 1 plus is equal to 1. Both are exist and equal to 1. Hence limit f of x as x tends to 1 plus is equal to 1, that implies limit of f of x as x tends to 1 minus, left hand limit 1 minus, right hand limit 1 plus. Both are equal, both exist and are equal to 1. Hence limit of f of x as x tends to 1 exists, and limit value is limit of f of x as x tends to 1 is equal to 1. ఆ రెండు దేని సమానమైనయో లిమిట్ వాల్యూ కూడా దాని సమానం. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ లిమిట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1. Next one, if f of x is equal to 1, if x less than 0, f of x is equal to 2x plus 1, if 0 less than or equal to x less than 1, this is equal to 3x if x greater than 1. x greater than 1 and a is equal to 1. Given that f of x is equal to ఇచ్చారు, అట్లానే a వాల్యూ ఇచ్చారు, then
find right hand limit comma left hand limit at the point A. At the point A means here A, given that A is equal to 1, and we have to find that limit, right hand limit at 1 and left hand limit at 1. Hence check whether the function have limit at A. Given that f of x is equal to 1, 2x plus 1 and 3x, x greater less than 0, x 0 less than or equal to x less than 1 and x greater than 1. First we have to find the limit, right hand limit at 1 at A. Right hand limit, first left hand limit తీసుకుందాం. Left hand limit at A. A means A is equal to 1 at A. రాసి పక్కన A is equal to 1 తీసుకుందాం. అట్లనే RHL at A. Here A is equal to 1. Here also A is equal to, given that A is equal to 1. That means limit of f of x as x tends to A, that is equal to left hand limit at A అంటే A minus తీసుకోవాలి మనం, A minus, that is equal to limit of f of x. Here A is equal to 1 కాబట్టి x tends to 1 minus. From the definition of the function, x tends to 1 minus అంటే ఒకటి కంటే తక్కువ, less than 1 ఎక్కడ ఉంది చూడండి మూడిట్లో. f of x is defined as 1 and 2x plus 1 and 3x. ఈ మూడిట్లో మనం తీసుకోవాల్సింది సూటబుల్ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. సూటబుల్ ఫంక్షన్ అంటే x less tends to 1 minus means x less than 1. x less than 1 అంటే సెకండ్ ఫంక్షన్ ఎంత అవుతుంది? 2x plus 1, that is 2x plus 1 as x tends to 1 minus. 1 minus అంటే 1 తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడమే. 2 into 1 plus 1 is equal to 3. So left hand limit at A is equal to 3. Now we have to find the right hand limit at A. Limit of f of x as x tends to, right hand limit అన్నాం కాబట్టి A plus limit of f of x, but A is equal to 1. That means x tends to 1 plus. 1 plus అంటే greater than 1. 1 plus means greater than 1 అంటే చూడండి మూడో ఫంక్షన్ x greater than 1. If x greater than 1, the function is defined as 3x. That implies limit of 3x as x tends to 1 plus. That is equal to 3x means 3 into 1. This is equal to 3. Therefore right hand limit at A అంటున్నాం, దీన్ని ఏమంటున్నాం? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ at A. Both are exist and equal to 3. Now check whether the function have limit at A. Limit at A అంటే limit at 1 కనుక్కోవాలి. That implies both LHL comma RHL exists at A, and LHL is equal to RHL. LHL is equal to RHL. We observe that left hand limit is equal to left hand limit at A. Left hand limit at A is equal to 3 and right hand limit at A is equal to 3. Both are exists. Right hand limit exists and left hand limit exists at A. And
LHL is equal to RHL. That implies limit of f of x as x tends to, that is x tends to a minus is equal to 3. That implies that is equal limit of f of x as x tends to a plus. Both are exist in రాసుకున్నాం. Both are exist and left hand limit is equal to right hand limit. దాన్ని మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే left hand limit అంటే limit f of x as x tends to a minus and limit of f of x as x tends to a plus is equal to both are equal and which are equal to 3. Hence limit of x as x tends to a exists and limit f of x as x tends to a is equal to 3, where a is equal to 1, where a is equal to 1. Next one, compute limit of step x plus x as x tends to 2 plus limit of step x plus x as x tends to 2 minus, అంటే we have to find the limit of this function at x equal to 2 plus and limit of this function at x equal to 2 minus, అంటే right hand limit at 2 and left hand limit at 2 కనుక్కోవాలి. Step x means integral part of x, that is step x, that is integral part of x, where x is any real number for all x where x belongs to R. First one, limit of step x plus x as x tends to 2 plus, given x tends to 2 plus. X tends to 2 plus means x greater than 2. That implies ఇందాక మనం మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఎట్ రాసుకున్నాము, స్టెప్ వాల్యూ కూడా రాసుకోవాలి. వెన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2, step x is equal to 2. 0, 1, 2, 3. -1, -2, -3. On the real number, we have to find the integral part of x. Integral part of x and suppose x greater than 2 అంటే 2.1 integral part 2, 2.3 integral part 2, 2.9 integral part 2, 2.999 integral part 2. కాబట్టి greater than 2 అన్నిటికీ కూడా greater than 2 అంటే ఇక్కడ మనకి step x is equal to 2. x greater than 2 means 2 కంటే ఎక్కువ ఈ వాల్యూస్ దగ్గర step x is equal to 2. Therefore, limit of step x plus x as x tends to 2 plus, this is equal to limit of step x as x tends to 2 plus limit of x as x tends to 2 plus,
this is equal to limit of step x. Here step x is equal to 2. Step x plus ikkada 2 raskunnam as x tends to 2 plus limit of x as x tends to 2 plus. So we get 2. 2 is a constant, and 2 plus x, 2 plus limit x tends to 2 plus, that means 2. 2 plus 2 is equal to 4. కాబట్టి limit of this function is equal to 4. Limit of step x plus x as x tends to 2 plus is equal to 4. This is first one. And second one, in the second problem, given that x tends to 2 minus, x tends to 2 minus. 2 minus means x less than 2. That implies x less than 2. That implies step x. Less than 2 అంటే 2కి లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి. 2కి లెఫ్ట్ సైడ్ నెంబర్స్ ఏంటి చూడండి. ఇక్కడ 1 వరకు 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9. 1.9కి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ 1, 1.5కి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ 1, 1.2కి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ 1. కాబట్టి when x less than 2, integral part is equal to 1. Therefore, limit of step x plus x as x tends to 2 minus. This is equal to limit of step x as x tends to 2 minus plus limit of x as x tends to 2 minus. At 2 minus, 2 కంటే తక్కువ దగ్గర చూడండి స్టెప్ వాల్యూ ఎందుకు సమానం, x 1కి సమానం. కాబట్టి లిమిట్ ఆఫ్ 1 as x tends to 2 minus plus limit of x as x tends to 2 minus. This is equal to 1 plus 2 minus అంటే 2 minus అంటే కూడా 2నే తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 1 plus 2, that is equal to 3. Therefore, limit of step x plus x as x tends to 2 minus is equal to 3. For this function, left hand limit at 2 is equal to 3 and right hand limit at 2 is equal to 4. Next, continuity. కంటిన్యూటీలో మనకి ఎట్ ఏ పాయింట్ ఉంటుంది, అట్లనే ఆన్ ది ఇంటర్వల్. Let E is subset of R, F is a mapping from E to R, and A belongs to E. B such that A minus R, A plus R, deleted neighborhood of A, deleted neighborhood of A. Is non-empty for every R greater than 0. మళ్ళీ ఎప్పుడు డెఫినేషన్ ఎట్లానో కంటిన్యూటీ అట్ ఏ పాయింట్ నేర్చుకుంటున్నాం. కంటిన్యూటీ అట్ ఏ పాయింట్ అని చూడండి. లెట్ E is a subset of R and F is a mapping from E to R and A belongs to E. B such that A, deleted neighborhood of A, R deleted neighborhood of A means A, open interval A minus R, A plus R minus set A intersection E is non-empty for every R greater than 0.
then f is said to be continuous. Then we say that f is said to be continuous at a if and only if limit of f of x as extends to a is equal to f of a. అంటే లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ కనుక ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకి ఈక్వల్ అయితే దెన్ వి సే దట్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ. ఎఫ్ అంటే గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ వేర్ ఏ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ది డొమైన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్, డొమైన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఏ బిలాంగ్స్ టు ఈ అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది ఆ డొమైన్లో ఏదైనా ఒక పాయింట్ అయి ఉండాలి. దెన్ వి సే దట్ ఎఫ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ limit of f of x as extends to a is equal to f of a. మరి లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనుకోండి. నోట్ ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఏ. ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ. ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అంటే ఏమై ఉండాలి? ఈ రెండు ఈక్వల్ కాకుండా ఉంటాం. దట్ ఎంప్లాయిస్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. Also, limit f of x as extends to a, limit of f of x as extends to a plus limit of f of x as extends to a minus exists, but limit of f of x as extends to a plus is not equal to limit of f of x as extends to a minus. Discontinuous at a అంటే లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జరగచ్చు. ఈ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయినా కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకి ఈక్వల్గా కాకుండా ఉంటాం. ఆర్ రాసుకోండి, ఇక్కడ ఆర్ అని చెప్పి రాసుకున్నాం. ఆర్ limit f of x as extends to a plus limit f of x as extends to a minus exists but not equal. But not equal అంటే అప్పుడు ఏం చెబుతాం? limit f of x as extends to a does not exist. limit f of x as extends to a does not exist. అట్లానే both LHL, RHL exists at a and LHL is equal to RHL. RHL is equal to LHL. Here RHL is not equal to LHL రాసుకున్నాం. ఇక్కడ RHL is equal to LHL. చూడండి, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది at a, at the point a, and RHL is equal to LHL but not equal to f of a. LHL RHL రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి రెండు ఈక్వల్ అయినా కూడా అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కనుక సమానం కాకపోతే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కూడా సమానం కాకపోతే దెన్ వి సే దట్ ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ. ఇక్కడ రాసుకోండి, ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. F is discontinuous at A in the following conditions. One is limit of f of x as extends to A is not equal to f of A, or second one, limit of x as extends to A plus, that means right hand limit and left hand, this is right hand limit, this is left hand limit at A.
exists but not equal. But these two are equal. LHL is not equal to RHL. రెండు ఎగ్జిస్ట్ రెండు ఈక్వల్ కాకపోయినా కూడా మనం ఏం చెప్తాం, లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి అప్పుడు కూడా డిస్కంటిన్యూస్ చెప్తాం. అదర్వైజ్ మూడో కేసు LHL ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, RHL అవుతుంది, రెండు ఈక్వల్ కూడా అవుతాయి. రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈక్వల్ అవుతాం అంటే లిమిట్ f of x as x tends to a exists బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు f of a. బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు కూడా మళ్ళీ f of aకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. f of aకి ఈక్వల్ కానప్పుడు మనం సే దట్ f ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ది పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ ది ఇంటర్వల్. ఎట్ ఏ పాయింట్ గురించి నేర్చుకున్నాం, f ఈజ్ కంటిన్యూస్, f ఈజ్ సెట్ టు బి కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అని నేర్చుకున్నాం, ఎట్ ది పాయింట్ ఏ. నెక్స్ట్ ఆన్ ది ఇంటర్వల్. The function f of x is said to be continuous on the interval AB. If first one f is continuous in open interval AB. కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏబి అని చెప్పాలంటే, కంటిన్యూస్ ఆన్ ది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏబి అని చెప్పాలంటే ముందు ఓపెన్ ఇంటర్వల్లో ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఏబి. సెకండ్ వన్, లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. థర్డ్ వన్, లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ as extends to b minus, and that means left hand limit at b is equal to f of b. ఈ మూడు కనుక జరిగితే అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వల్లో అది కంటిన్యూస్ అవ్వాలి, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ ఏ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ బి. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ ఏ అంటే ఏ ప్లస్ దగ్గర బి మైనస్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉండాలి. అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఏ ప్లస్, అండ్ బి మైనస్ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ బికి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈ మూడు కనుక జరిగితే we say that f is said to be continuous on the closed interval AB. Now we are going to discuss about the problems of continuity. Check the continuity of the function. Is f is defined by f of x is equal to sin 2x by x if x is not equal to 0, this is equal to 1. If x equal to 0, is continuous at 0, is continuous at 0. Here we have to verify that this function is continuous at 0 or not. Given f of x is equal to sin 2x by x, sin 2x by x, if x is not equal to 0, this is equal to 1 if x equal to 0. మరి కంటిన్యూస్ ఎట్ 0 అంటే ఎంత రావాలి మనకి, లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 రావాలి మనకి. లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 కానీ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే we say that f ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు ఎట్ ది పాయింట్ x ఈక్వల్ టు 0 అంటాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది లిమిట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు 0. This is the definition of the function. F of x is equal to sin 2x by x. If x is not equal to 0, sin f of x is equal to 1 if x equal to 0. Now we have to verify the limit of this function at 0. కాబట్టి మనం ఏం కనుక్కోవాలి, మనం చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ లిమిట్ ఆఫ్ f of x as extends to 0, as extends to 0.
limit of, here f of x is defined, x tends to 0 అంటే ఎగ్జాక్ట్గా x ఈక్వల్ టు 0ని సమీపిస్తూ ఉన్నప్పుడు, 0ని సమీపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనం 0 కండిషన్లో ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుందాం, లిమిట్ ఆఫ్ sin 2x by x as x tends to 0. This is equal to sin 2x, sin theta by theta కావాలి మనకి, ఈ 2x రాసుకున్నాం ఇంటూ 2 రాసుకున్నాం, as x tends to 0. Here 2 is a constant function, constant term, therefore 2 into limit of sin 2x by 2x as 2x tends to 0. Given that x tends to 0 ఇచ్చారు మనకి, sin theta by theta as theta tends to 0 కావాలి. theta tends to 0 అంటే x tends to 0 ఉంది, 20 ఇప్పుడు 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 into x, 2x, 2 into 0, 0. We know that sin theta by theta as theta tends to 0 is equal to 1. That is equal to 2 into 1 is equal to 2. Therefore, limit of f of x as x tends to 0 is equal to 2. This is equation 1. From the definition of the function, function f of 0. f of 0 means at x equal to 0. At x equal to 0, given that f of x is equal to 1, at x equal to 0. f of 0 means, from the definition of the function, when x equal to 0, f of 0 is equal to 1. f of 0 is equal to 1. And this is equation 2. From 1 and 2, limit of f of x as x tends to 0 is equal to f of 0. This is equal to 1. This is equal to 1. This is equal to, okay, f of x small u ఎంత వచ్చింది చూడండి, sin 2x by 2x as x tends to 0, that is equal to 2. Limit of x as x tends to, from 1 and 2, we observe that limit of x as x tends to 0 is not equal to f of 0. f of 0 is 1 and f of limit of x as x tends to 0 is 2. ఈ రెండు ఈక్వల్గా రాలేదు చూడండి, ఈ రెండు ఈక్వల్గా రాలేదు కాబట్టి దిస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. లిమిట్ f of x as x tends to 0 is not equal to f of 0. Therefore, we say that f is not continuous. f is not continuous at 0. f is not continuous at 0 means, that implies f is discontinuous at 0. The given function f is discontinuous at 0. ఈ రెండు ఈక్వల్గా వస్తే మనం ఏం చెప్పేవాళ్ళం, f is continuous at 0 అని చెప్పాం.